Ati ni WCW na ni muthenya uria tukoragwo tugithaka nyimbo njega cia wendo na ni tukoragwo tukirora maundu maingi thiini wa ngatheti citu na muthenya umuthi ndi wika na ni ndoka no mbere ya tukingirite ngatheti-ini na nyimbo-ini reke twambe turore mahoro maria tukuhaririirie kiroko kia umuthi nie njitagwo Wangui wa Mwaura na tukianjiriria ni ati munini wa mutongoria wa bururi William Ruto niigite ati we ni eguthi na mbere na gukinyaniria kioneki giake undu umwe na gukiria Mukenya wa kawaida. Munini wa mutongoria wa bururi William Ruto muthenya wa umuthi ni eguthiete mahota itataveta mathiko-ini ma MCA Ronald Sagurani. Kiongozi wa sehemu hii Ronald Sagurani, viongozi wetu wa kanisa mliofika hapa, viongozi wetu wote wa siasa, ndugu wananchi, watu wa hapa Rasia, pamoja na Maho, pamoja na Taveta, pamoja na Taita Taveta, hamjambo. Ni agathiriirie kiona wirutaniria wa Sagurani gutigirira aria mamuthurire ni makinyirwo ni mabataro mao. Meleta pole na rambirambi zetu watu wengi, viongozi wa serikali hii ambayo tuliunda na huyu kiongozi wa hapa, kuambieni familia poleni sana kwa kumpoteza mzee wa boma hii, mheshimiwa MCA wa area hii ya Maho na kiongozi katika kaunti yetu hapa ya Taita Taveta. Poleni sana. Mimi nimefika hapa kama rafiki wa huyu Sagurani. Nilipata kumjua, nilipata kumuelewa, na nilipata kuwa na ushirikiano na ushirika pamoja na yeye kama viongozi. Ni acungire muhera ni gukorwo mahofanirio ni maafitha a borithi na auga iyo ti njira njega kuona ati Mukenya wothe na kamweke ga guthie handu hothe guku bururi-ini. Nitachukua pia nafasi hii kuwaomba msamaha hasa wananchi na familia na watu wa sehemu hii kwa yale ya aibu iliyotokea asubuhi ya leo. Poleni sana kwamba tumetembelewa na shetani na kavuruga vile mambo yanavyofanyika katika taifa letu la Kenya. Mimi naomba msamaha familia na wale waliomchagua kiongozi huyu, kwa sababu ile kuvurugwa mumevurugwa leo asubuhi ni jambo la aibu. Na mimi nawaambia kama naibu wa rais ya kwamba poleni. Haya madharau na kiburi hii ni ya muda na yataisha. Niongereire ati we rugendo-ini na hatire handu he gukinya akue ngoro kana iname kuona ati no muhaka arikie rugendo. Those who have a problem, I want to ask them for forgiveness. And I want to tell them, I am a man on a mission. I have no space to retreat. And I don't have the luxury to surrender. Igete itua riake ria gukiria Mukenya munini ni riguthie na mbere hatari kugua. Those who are running small businesses, the many farmers who are struggling, they too become part of our nation. And that Kenya cannot be a preserve for leaders and what they want and what they can get. I am asking them to understand that I am a person on a mission. I cannot retreat. I cannot surrender, because we have decided
that we are going to change the economy and we are going to have a bottom-up economic experience in Kenya that is going to lift those who don't have jobs to have jobs. Ribotera Sawa TV jetagwo Wangui wa Mwaura. Na riu tugithi na mbere ni ati mbunge ya gĩbũrũri kũhetũkĩra kamĩtĩ ya watho na gatiba ni yanjĩrĩirie gũthũrima makomishona na arĩa megũkorwo makĩihũria ithenya rĩa makomishona arĩa matigire wĩra kamĩtĩ-inĩ ya IEBC. Mweri wa Muthatu mwaka wa 2018 komishoni ya ithurano na mihaka bũrũri-inĩ ni yahanire ta ya haragana rĩrĩa makomishona atatũ maumirire kĩng'ang'a-inĩ na kwĩyeheria. Atatũ aya arĩa ni Consolata Maina, Margaret Mwachanya na Paul Kurgat marũmĩrĩire nginyo cia Roslyn Akombe ũrĩa weyeheretie mbere ya gĩthurano gĩa gũcokerwo kĩa mwaka wa 2017. Consequently, we regret to announce our resignation from the Commission with immediately effect. We thank the people of Kenya for according us this noble opportunity to serve as commissioners of the IEBC. Thutha wa kahinda karaya, munene wa bũrũri ni athondekire kamĩtĩ ya andũ 7 ya kũhũra mũcarica arĩa mameragĩria mata iturwa iria ciatigirwo theri. Marĩtwa ma andũ ana arĩa nĩo Francis Waderi, Justus Abonyo, Juliana Cherere na Irene Cherop nĩ makinyirio kũrĩ munene wa bũrũri thutha wa kũhũrwo mũcarica na gũcungwo harĩ andũ 36. Ũmũthĩ kamĩtĩ ya watho na gatiba mbunge-inĩ ya gĩbũrũri nĩ yambĩrĩirie kũhũra mũcarica ayana na kũgĩtuĩka nĩ makũhĩtũka mamũrwo na kwĩhĩtithio. As you're aware, there was a ruling of the appeal court 3 days ago, precisely on Friday, I think. And the court found out that IEBC had no quorum and they had no mandate to do any policy work in that commission. What will you do, or what is your view? Will you consider it as an illegality, the work that was done from that time when there was no quorum, in around 2018 April up to today? What is your view about that? Thank you, Chair and the Honourable Member. Let me start by credibility crisis. It is common knowledge, and it is in all of us that there are issues of credibility at IEBC, and particularly arising from last election, about the appeal court ruling. I feel very happy that this ruling was made about IEBC, and the reason why I say is because it now gives us the basis for saying is what has been done by the current commissioners good enough. If I'm appointed, I will ask the members who are there, together with the new members, that we review anything from buying a pin, anything that is related to the coming elections. We must review everything from the beginning and agree on what must be done, and not only done, must be done right. Kũringana na gacunjĩ ka 48 ga gatiba ya bũrũri, mũndũ angĩaga kwamũrwo angĩkorwo mĩaka 5 mĩhĩtũku nĩ arũgamĩtie kana akanyitĩrĩra gĩtĩ gĩa kĩũteti, nĩ mũmemba wa ũtongoria wa kĩama gĩa kĩũteti, nĩ abitha wa thirikari, mũbunge kana MCA. Kũngĩtuĩka nĩ makwamũrwo magũtungata itĩna rĩa mĩaka 6. With that decision in mind, if a similar situation comes, maybe come next election or in elections, future elections, and we have commissioners who just before election maybe 3-4 resign and put the whole country into disarray. If you're confronted by a situation whereby your personal interest, because of public pressure or in quote pressures from elsewhere, at that critical point in time, will you base your decision on the public interest first or your personal interest on making a decision whether you should resign or not, or maybe quit in half? My philosophy, it will come back to my philosophy. I am one person that is
is very people, I have people skills. And with this vetting and looking at the way of my personal interest and the interest of the public, I will go for the interest of the public. Why? I am one person that will want to speak for the vulnerable, to speak for the people that don't have an opportunity, a voice to speak on the table. So I'll want to be that voice that will be with the people, because this is our country. We don't have any other country. And we have everyone here, our relatives and our people and this whole nation, we are one. Ngiribotera Sawa TV, njitikaga Thirikwa Waithira. Thengio muno Thirikwa Waithira ni undu wa riboti yo yaku njega. Na riu tugethi na mbere ni ati aikari a Caka kaunti-ini ya Nyeri ni makenereire gukorwo makiingira thoko njeru, na iria mugite ati riu ni kumateithiriria kana ni guteithiriria wonjoria kuongerereka o hamwe na kwigitira kumana na riua na mbura. Uguo guku ni kundu kwa bata muno. Neno thoko yakitwo na ni njega kurikia Nairobi. Thutha wa wetereri na ciraniro cia miaka 5 iria onjoria nini mwena wa Caka Kieni guku Nyeri maturite mathethukire gwako na kuingira gwa thoko njeru, wetereri ucio kinyanire muthenya wa umuthi kuria magire na mweke wa kweherera miruri ya riua, rukungu, mai na ndoro mihirito-ini ya barabara, na o mundu athie komba keheri gake haria agairwo thoko-ini ino. Nie rucini ruria ndokire guku ni nyonete Ngai toni nyendetie. Thirikari nene kuhitukira uthithaniriri wa muikariri gitu wa kamiti ya kigina bunge-ini ya bururi, mubunge wa guku uria witagwo Kanini Kega yatarire kuhuthira ciringi bilioni 4 kugura mugunda uyu wa eka 24 yake iganda, nayo ni rionjoria nini kuma Caka ni makiria ma 1,200 na bathi cia kwarira biacara ciao. Kanini akiuga matarire kwambika meke ya mawira na njira imwe kwa imwe kana ukuruhania kuri andu makiria ma 12,000 kuma Kieni ona nja wa Kieni. Indo iria iriumaga Kimahuri, indo iria iriumaga nginya Murang'a, indo iria iriumaga nginya Thika na kuria kungi ni tugukorwo turi center guku nginya ona andu ana Ndarua ni tumerite ona metikire kurehe indo ciao guku. Ino egukorwo iri center of excellence ya gukorwo tugitwara indo na nja, na ni ndamwira to thoko ya kawaida peke yake ni tugukorwo tugika value addition. Na koguo kinyaniria na riu ciringi bilioni 1 ni irikitie kuhuthika ikereka-ini ria mbere mugunda-ini wa eka 7 guku onjoria mekuingagira, President Uhuru Kenyatta agitanyo ica ikuhi guka kumiruguria ta uria aturite endete onerirĩirie muno makiria. Giki ni kiroto kia president, ino thoko ni yake, ndimira jugaga ni thoko yake tondu o muthenya ni aturaga ni atindaga akinjuria kanini thoko ikinyite ha, na umuthi ni tugikenete ni tugukimunengera riboti ati andu ni maingira thoko na gwikinya muthenya wa Wednesday andu ni magukorwo maingirite thoko ino tondu giki nikio kiroto kiria president akoretwo ari nakio. Atongoria na onjoria mararaha mitaratara iratumirirwo kugania cinderio ici makiuga yari ya uma na waragania ningi king'ang'a-ini, undu uria weheretie nditimurano, nganja hamwe na ungumania kuma kuri muingi. Na ni tuiganire na muthenya wa gucurirania niguo wari wa goro, gutiari umagendo wira ucio warutirwo very clear kinya tugikana ithuothe. Na waigithia riu matigairwo karugano ga kiririkano kia minyamaro na hathara iria maratunganite nacio mikira-ini ya barabara ino, makihoka riu ni mekuhota guthakira mbeca-ini makiria bururi wa hinguka muguku thiini kuri na rira rigaciru ria wonjoria. Reke tuge ni undu wa kuhia ni riua ri ni ironekaga ta iri nguru, no riu reke tuge riu guku tondu ni kiruru-ini ri nguo ni irikoragwo ciri njega itirihiaga ni riua. Kinya aguri magoka makenete guku gutiri ndoro guka na tari andu ethuedia tutiroirirwo uguo guku ni kundu kwa bata muno. The traders are happy. We will provide them security. Of course, here we already have deployed 2 administration police officers to be taking care of this particular facility, and we also want to sit with the county government of Nyeri and see how we can be able to supplement with the private guarding so that the two can be able to have enough security for people's property. Nie njitagwo Waithaka Kinyua. Thengio muno Waithaka Kinyua ni undu wa gutuhaririria riboti yo njega. Na tugithi na mbere ni ati njetukano gatagate ka mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ni ithiete na mbere na kwiyumiria kana kuonekana o riri nake mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta erite munini wake angikorwo ni anogetio ni wabici no eyeherie.
Thikũ nini tu thutha wa igoti rĩa gũcokia cira riko gũteanĩria riboti ya BBI, ateti, atongoria a makanitha hamwe na Kenya nĩ mathiĩte na mbere na kũruta mawoni matiganĩte, angĩ magĩtetia itua rĩa igoti na angĩ makĩrĩgathĩrĩria. That we could actually, for political reasons, deny our own people something that would have not only improved their lives and livelihoods, but made Kenya that much more a cohesive society. Rĩu mũtongoria wa bũrũri nĩ eyumĩrĩtie na kwaria ciĩgiĩ riboti ĩno, na kũrĩa augĩte BBI ndĩrarĩ ya mũndũ kĩũmbe, ĩndĩ ĩrateithagia mũkenya wa kawaida. And it is most unfortunate, like I keep saying, that people have forgotten why we were looking at this, and for short-term political gain, have decided to deny Kenyans of what is legitimately in their interest. Because let me ask, one of the things that we used to talk about and we used to say, when you have a situation, if you go into our informal settlements and you go into a lot of these other areas, why do you have such tension? Why do you have such poverty? Then you get and you find out, because it is both about representation, but it is also about resources. Nĩ igĩte itanya rĩake rĩrarĩ kũrehe Akenya hamwe, kũrehe thayũ na kũiguithania bũrũri, ĩndĩ igoti nĩ rĩrateanĩirie BBI. It was not about who was going to be president, who was not going to be president. How many times have I told you people, I am very grateful to the Almighty God and the people of Kenya for the opportunity they've given me. I am more than happy to serve out my term and finish my program. But I also believe that this is part of my agenda, to be able to bring people together and to be able to ensure that we have a peaceful, stable, united country. Ongereire atĩ arĩa maruga BBI ĩrarĩ ya gũteithĩrĩria mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga no ng'ano cia marimũ, kuona atĩ we arũgamĩte harĩ na hatarĩ BBI. And that is why I was very keen on this. Unfortunately, the courts have ruled the way they have ruled, and I believe that they have been highly misguided in that process. Unfortunately, we have had politicians, like I'm saying, for short-term political gains, who have deviated from why we wanted the BBI to it being an issue of competition. And I don't know why, because all of these people, I mean, I was hearing some people say, this BBI is to propel Raila Odinga. Raila Odinga declared his presidency with or without BBI. Augĩte we ndangĩaria maũndũ matarĩ ho, na kuga atĩ we nĩetĩkĩrĩte itua o rĩothe, ona gũtuĩka Akenya nĩ morwo nĩ maũndũ ma bata. And to deviate them from looking at the real facts, because at the end of the day, who are the people who suffer when we have these political problems? It is not the elite, it is the masses. Who are the people who are denied resources when we don't deal with these issues of inequity? It is the people, not the elite. It is unfortunate. I am a person who has always respected the rule of law. I don't speak what I don't mean. You have seen, I proved myself. I was elected, and I still appeared because I believe in the rule of law. When they went out and they said my election was null and void, I accepted, moved on. And even this one, I will accept and move on. I don't agree with it because I believe we have denied Kenyans their resources. We have denied Kenyans equity. We have denied funds to go mashinani. Oho, nĩorĩtie mũnini wake William Ruto, angĩkorwo ndarakenio nĩ thirikari no atige wĩra. In any decent civilized society where people disagree, yeah, all right? The honorable thing that leaders do is to say, I disagree with the policies of this government, and therefore I wish to disassociate myself from them. I want to reiterate, you know, I have an agenda that I was elected on, and that work must continue. And it would be really the honorable thing that if you are not happy with it, right, that you would actually, you know, step aside and allow those who want to move on, and then take your agenda to the people, which is what happens in any normal, you know, democracy, because you can't have your cake and eat it, yeah?
You know, you can't on the one hand say I'm not going, and because at the same time I don't agree. You know, you've got to decide, because you must be principled in that endeavor. Yeah. Reportera Sawa TV jetagwo Wangui wa Mwaura. Nao onjoria thoko-inĩ ya Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ moigĩte atĩ o nĩ megũthiĩ na mbere na kũhũra biacara ciao na thengia wa mũhatĩkano ũrĩa wĩ thoko-inĩ ĩyo, makiuga atĩ nĩ megũthiĩ na mbere na kwĩgitĩra kumana na kĩng'ũki gĩa COVID-19 kuona atĩ mũrimũ ũyũ nĩ ũratherema na njĩra nene. Akenya aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ meratagĩra nguo na tũtami twao na njĩra mwanya mwanya nĩguo kũihũria mondo ciao riũa rĩgĩthũa na gũtuĩka nyoni ĩrĩa ĩkũrĩa kĩgunyũ kĩnene. Wonjoria nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa Akenya meingĩranĩtie mũno na gũkorwo makĩũtabania na njĩra nyingĩ, amu Kenyũ na Kenyũ cioyanagĩra nda. Ndĩna icembe rĩa kwaria kũrĩmia nĩ njemanĩtie na onjoria thoko ya mboga na nyanya taũni-inĩ ya Nyahururu thutha wao gũkorwo mahamũrithĩtio kuma kĩharo-inĩ kĩrĩa marendagĩria na gũcokio thoko-inĩ thĩiniĩ kũrĩa kwĩna mũhatĩkano mũnene ona thengia wa mũrimũ wa homa ya corona gũkorwo wakĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ, no nao nĩ maugĩte atĩ ona makĩhatĩkanaga nĩ makũhota kũmenyerana na homa ĩyo, amu indo ciao itigũkorwo igĩthũkio nĩ mbura ta kĩharo-inĩ. Gatuge umuthi kuma na mũhatĩkano kuma na andũ aingĩ, no with time we will cope up tondũ ona corona ĩtanoka rĩ ithuothe nĩtũiganagĩra gũkũ, tikuga atĩ kwĩna andũ angĩ erũ mokĩte, no arĩa matũire no gũgagĩkorwo space ino with time we will cope up tondũ some factors ta rĩu kwĩna mbura rĩ rũgongo stadium indo citũ nĩ irathũkaga. Indo citũ nĩ irathũkaga, no rĩu twĩ gũkũ indo citũ ciĩ sawa, rĩu tũkahoya arĩa twakora gũkũ kĩanda rĩ magĩtĩkia tũcoke arĩa twatũire. Na ũrĩa twari na president nĩ augĩte kaingĩ andũ mamenyere na maikaranie na mũrimũ ũrĩa ũtariĩ tondũ ũramenyeka ũgathira rĩ. Koguo gũikara stadium nĩ twahingĩire nginya athaki, activity iria cithiagĩra stadium-inĩ nĩ iravĩrĩte, koguo na andũ macokete thoko harĩa mũndũ arutaga wĩra nĩ hega. Onjoria acio nĩ mongereire atĩ bata no gwathĩkĩra mawatho ma thirikari ma kwĩgitĩra, na oho makauga atĩ biacara ciao nĩ icokereirie, no amwe makonekana kwaga gũkena na ikinya rĩu, makiuga atĩ amwe ao nĩ magĩte gwa kwara indo ciao na mũhatĩkano mũnene ũrĩa wĩ thoko-inĩ ĩyo wĩna ũgwati mũnene. Kazi iko sawa, sasa Kenya tutafanya ni ya kwamba tusanitize, tuweke distance na tusikaribiane sana. Tondũ thoko ya stadium ĩrarĩ na mĩaramano mĩingĩ, nĩ kũrĩ andũ makĩinũkire matanakĩendia, nĩ kwaga ha kwara. Toguo woni wakwa nĩ mũhũthũ mũno, tondũ no njũrie mũndũ ũcio ũrakiugia andũ magĩthame stadium, na stadium mũbira ndũkĩingĩragia mbeca ta andũ arĩa marakĩrĩ kũndũ kũu. Toguo andũ acio no makĩhote gũgĩetherwo handũ mangĩgĩthiĩ. Kumana na mũhatĩkano mũnene thoko-inĩ icio cia nyanya na mboga, onjoria acio nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari ya Laikipia kũmathondekera handũ hangĩ ha gũtabanĩria biacara ciao, amu nĩ marahatĩkana na njĩra nene na nĩ makũrĩirwo maitho nĩ ũgwati wa kĩng'ũki gĩa COVID-19. Na kũringana na ũrĩa tũraigua nĩ atĩ mũrimũ ũyũ no ũrathiĩ na mbere kuongerereka, na rĩrĩa ngorire andũ matindĩkanĩte mũno, angĩ rĩngĩ matiĩkĩrĩte mask, nĩ njiguire tha nyingĩ mũno, na no hoe tu thirikari nĩ tondũ Ngai nĩ ateithĩtie na akarathima Laikipia, Ngai amateithie hangĩoneka handũ andũ aya mangĩtwarwo amwe, nĩ wega mũno na noguo tũngĩkena nigetha andũ matige kũhihinyana mũno. Gũkũ nĩ thoko-inĩ ya nyanya mwena wa Nyahururu kũrĩa andũ makorirwo magĩthamio kuma kĩharo na marehwo thoko-inĩ ĩno kũrĩa ũrona kwĩna mũhatĩkano mũnene, hinda rĩrĩa andũ marauga ona mũrimũ wa corona ũthiĩte na mbere gwakĩrĩria nĩ makoretwo makĩhatĩkana na njĩra nene. Ngĩribotera Sawa TV ndĩ thoko-inĩ ya nyanya, njĩtagwo Wacera wa Mũcemi. Thank you mũno Wacera wa Mũcemi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku njega, na nĩ macio nĩ andũ merutĩire kana nĩ andũ a Nyahururu na arĩa maugĩte atĩ ona thengia wa COVID-19 gũkorwo igĩtherema na njĩra nene nĩ mekũgeria kũiga mawatho mothe marĩa thirikari yugĩte ũhoro wa COVID-19, na rĩu tũkwamba kũrora namba ya mũrimũ ũyũ ũrĩa iratherema.
muthenya wa ira andu aria maranyitekanire na king'uki giki ni andu 1,166 kuma ithimi-ini 9,924 na andu aria marahonire ni andu 1,901 na andu 36 marorwo ni mioyo yao. Na thengio muno mwiroreri wa Sawa TV ni undu wa kunyitanira na ni kereka-ini ritu ria mbere ria Tene wa Tene haria turoraga mohoro, na riu ndugathi kuraya tugicokereria turacoka na ngathĩti. Rĩu nĩ rwĩmbo rwega, rwĩmbo rwa George Wanjaru, na nĩ mũtigaire George Wanjaru rĩa nĩ rũmarũa, na nĩ rwĩmbo rwega ainagĩra Jacqueline akĩmwĩra atĩ mũthenya ũmwe no ũrĩkinya nĩgetha macemanie. Na mwĩroreri wa Sawa TV o ta ũrĩa ngũkwĩrĩire nĩ ndoka rĩu, na ndoka mwena ũyũ ũngĩ, na ndoka na ngathĩti nĩguo tũkorwo tũkĩrora marĩa ĩkĩrĩirio ritũ. Niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mwaũra, na tũkwanjĩrĩria ĩmwe kwa ĩmwe na marĩa mekĩrĩirwo ritũ thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation, na twĩragwo ũrĩa na teihu nĩrĩgo no kuoneka kana ihu rĩa nategwo no kuoneka rĩthiaga na mbere rĩu na kuonekana rĩu mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ marĩkĩtie kwamũkanwo biũ, na njatũkano ici nĩ ithiĩte na mbere na kwĩyonania o rĩrĩ mũtongoria wa bũrũri nake arerire mũnini wake atĩ angĩkorwo nĩ anogetio nĩ wabici no yeherie, nake mũnini wa mũtongoria wa bũrũri arauga atĩ we no mũhaka athiĩ na mbere na thabarĩ yake, atĩ no mũhaka amĩrĩkie. Na ucio ni uhoro uria wikiriirwo ritu thiini wa ngathĩti ĩno ya Daily Nation. Na tukuingira ĩmwe kwa ĩmwe nginya karatathi-inĩ ka namba 3 haria ngathĩti ĩno ĩratarĩria mũkenya wa kawaida kana mũkenya uria angĩtũmĩrwo mbeca nĩ mũndũ uria mũndũ ahĩtithanagia mbeca agĩtũma ndakanetĩkĩre kũhũthĩra mbia icio amu nĩ cikĩtie andũ ũgwati-inĩ. Na haha hena rũgano rwa Esther Karemi Muthoni na uria watũmĩirwo mbeca kĩmahĩtia na nĩ ciringi 271 na ciringi 200, na arĩkia gũtũmĩrwo no kũruta arutire 135 na akĩhũthĩra. No harĩa cira ũcio mũkinyĩtie nĩ atĩ thaa ici nĩ muohe kahinda ka mĩaka 2. Na harĩ ona rũgano rwa mwanake ũngĩ wĩtagwo Cyrus Nzoka na ũrĩa nake atũmĩirwo mbeca ũguo kĩmahĩtia 20 na agĩkora agĩcihũthĩra, nake thaa ici nĩ arĩkĩtie kuohwo ihinda rĩa mĩeri 3. Na nĩkĩo mwĩroreri wa Sawa TV ngwĩraga atĩ ũngĩtũmĩrwo mbeca ĩra mũndũ ũcio wa gũtũmĩra reverse, tondũ no wĩkore wĩna mathĩna maingĩ wone nĩ ũgũcihũthĩra, no nĩ ũraigua mathĩna marĩa andũ aya magereire thaa ici mohetwo nĩ ũndũ wa mbeca cia gũtũmĩrwo ũguo kuga ici rĩ nĩ cikũndeithia. Ndũkariganĩrwo atĩ thimũ no itirakagwo na mũndũ akamenyekana harĩa arĩ. Na tukĩingĩra karatathi-inĩ ka namba 4 nĩ ũhoro wa ũteti, na kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta augĩte atĩ we ndarĩ na ihinda rĩa gũkorwo kana rĩa gũthiĩ na mbere na gũikaikara wabici-inĩ. Na arĩtio ũũ mũthenya wa Jumatatũ kũrĩa arĩirie andĩki a mohoro na akiuga atĩ we ona thengia wa BBI gũkorwo ĩrũgamĩtio kana BBI ona gũkorwo maugĩte atĩ BBI nĩ gũthiĩ na mbere mena mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩwe Raila Odinga, na igũtha rĩrĩa yonete kũrĩa igoti-inĩ rĩa Supreme Court kana igoti-inĩ rĩa gũcokia cira riko nĩ ugĩte atĩ we ndarĩ na ihinda rĩa gũikara wabici-inĩ, no ũrĩa ũgathurwo mwaka wa 2022 no gwefta agefta nĩgetha nake aingĩre wabici-inĩ ĩyo. No ongereire atĩ we na mũnini wake mena mathĩna maingĩ na ndarĩ na thaa cia gũtindaga akĩĩra mũndũ atĩ ko kana ũũ. Augĩte atĩ we nĩ egũthiĩ na mbere na kũrũgama wika na athiĩ na mbere na kũrutĩra mũkenya wa kawaida wĩra. No nake mũtongoria wa kana mũnini wa mũtongoria ũyũ wa bũrũri William Ruto nĩ araugire atĩ we hatirĩ handũ arathiĩ, na kau nĩ karatathi-inĩ ka namba 5, araugire hatirĩ handũ arathiĩ na we nĩ egũthiĩ na mbere na kũruta mawĩra marĩa arenda kũruta. Na araririo mũthenya wa ira mathiko-inĩ kũrĩa mwena wa Taveta, mathiko-inĩ ma MCA Sagurani, na arauga atĩ we egũthiĩ na mbere na muoroto wake wa gũkĩria mũrĩmi mũnini nĩwe Wanjikũ na makĩria gũtwarithia na mbere itanya rĩake rĩa bottom up. Nako karatathi-inĩ ka namba 6 nĩ ũhoro wa BBI, na rĩu bunge nĩ ĩrathiĩ na mbere na kurora kana gũthũrima makomishona
na arĩa megũkorwo makĩihũria ithenya rĩa makomishona na arĩa matigire wĩra, na mũtongoria wa bũrũri na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩwe Raila Odinga nĩ magũthirwo nĩ ũndũ wa BBI gũkorwo yeheretio na gũteanĩrio nĩ igoti rĩnene. Na mũtongoria wa bũrũri nĩ athiĩte na mbere na kuga atĩ we nĩ egũkorwo kana nĩ egũthiĩ na mbere na kwĩrũgamia, na kuga atĩ ona mũtongoria ũyũ wa kĩama kĩa ODM na thengia wake gũkorwo arũgamĩte atĩ hatirĩ handũ BBI ĩrahutanagia na kũrũgama gwake, atĩ we nĩ arutĩte itanya rĩake rĩa kũrũgama ona BBI ĩtahetũkĩte. Nako karatathi-inĩ ka namba 8 nĩ ũhoro wa anake arĩa erĩ moragirwo kũrĩa mwena wa Embu, nĩwe Emmanuel Mutua na Benson Njirũ, na rĩu thigari ingĩ igĩrĩ nĩ inyitĩtwo cigĩkuruhanio na cira ũyũ, na nĩ kĩeha mũno kuona atĩ cũcũ wa anake aya nake nĩ arakuire nĩ ũndũ wa kĩmako kĩrĩa makire thutha wa twana tũtũ twake kũragwo. Nako karatathi-inĩ ka namba 12 nĩ njũragano iria cingĩhĩte, ũrakora atĩ andũ no marathiĩ na mbere na kwĩyũraga nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ tũreta mũrimũ wa meciria, na ngathĩti ĩno nĩ ĩtarĩirie wega gĩtũmi kĩa kana maũndũ marĩa macũngagĩrĩria andũ kwĩyũraga, na ngathĩti ĩno nĩ ĩrauga atĩ andũ aingĩ mathiaga kũhoya ũtaro kũrĩ mũndũ, no wathiĩ he mũndũ ũcio ũrĩa arakwĩra ndiũ kana nĩ ũndũ wa kũmenyerana nake, hatirĩ ũndũ arakwĩra atĩ ũndũ ũngĩmũteithia, na ũndũ wĩ serious ũgakora mũndũ ũyũ ũngĩ arawoya na itherũ, na nĩkĩo andũ aingĩ mathiĩte na mbere na kwĩyũraga, na makĩria nĩ maugĩte atĩ mwena wa Nyĩrĩ andũ nĩ meyũragĩte aingĩ tondũ nĩ makinyĩirio namba 181. Na tũkĩrora gatuni gaitũ ka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake na ngucanio kana njatũkana irio cirathiĩ na mbere na kwĩyonania. Mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wĩikarĩte thĩ akiuga atĩ niĩ hatirĩ handũ ndĩrathiĩ, wabici ĩno nĩ yakwa na no ngũthiĩ na mbere na maũndũ makwa marĩa mothe bangĩte, na no mũhaka ngorwo ngĩrũĩrĩra Wanjikũ, na nĩ tũrona itanya rĩake rĩa bottom up nĩrĩo rĩ metha-inĩ yake, riboti ya BBI ĩ dustbin-inĩ, nake mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta ũcio nĩ kuma umĩte aramũrora ũguo na ritho rĩngĩ twaroragwo twĩ ciana ũkamenya hau ti hega. Na rĩu tũkũrika kinya karatathi-inĩ ka mũthia, na kũrĩa ngucanio cia andũ arĩa kana mathako ma andũ arĩa marĩ mawathe nĩ maranjĩrĩirie kũrĩa kana nĩ manjĩrĩirie kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tokyo, Japan, na kũrĩa rĩu mũthenya wa ũmũthĩ ateng'eri matiganĩte nĩ manjĩrĩirie kũrũĩra kana nĩ megũkorwo magĩtũrehera gold kana silver kana bronze. Na mwĩroreri wa Sawa TV ĩyo nĩyo ngathĩti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tuma na ngathĩti ya Daily Nation, na niĩ ngũmĩroraga njĩtagwo Wangũi wa Mwaura.